rumah mampu milik. So before I start kan, boleh saya dapat pendapat anda semua, okay, for customer lah especially. What do you think, okay, with harga 230,000 punya rumah, what do you think about dia punya lokasi? Adakah lokasi dia dekat ulu-ulu ke, dekat kampung ke, atau dekat bandar? So you guys boleh reply I melalui audio atau you boleh check letak dekat itu chat box. Lokasi cantik ya. Okey, lagi? Bandar. Okey. Tapi harga hanya 230,000 oh. Kan? Harga macam low cost punya harga. So agak-agaknya dia dekat kampung ke dekat bandar? Luar bandar. Okey. Okey, Amy cakap luar bandar. Okey, ulu ah. Yang ni pun cakap ulu. Okey, Rafidah cakap bandar. Okey. Now, so I got a mix punya respon dekat you guys. Ada yang cakap bandar, ada yang cakap luar bandar, ada yang cakap kampung atau ulu. So let me just share with you, okay, di mana lokasi ini tempat and why today. Lepas you dengar I punya sharing, you mesti letak booking. Tuan-tuan dan puan-puan, dekat sini, okay, we have total of 98 units rumah mampu milik dekat sini. Tapi this morning, as I check dekat available unit, hanya 19 unit balance, okay, only 19 units left for booking. So lepas I sharing, kalau you nak cepat-cepat communicate dengan you punya agent yang bawa you masuk. Okay? So now, let me start sharing. Semua boleh nampak I punya screen dekat sini kan? Yang boleh bagi I satu love? Boleh tak? Can you guys see my? Okay, I saw ada agent yang respond. Okay, good. So now, semua pun tahu ini projek ialah nama di Sun Surya The Forum. Okay, Sun Surya The Forum. So, kalau dekat sini, okay, this is where you boleh nampak. I believe semua orang dah tahu mana itu tempat. Okay, itu tempat ialah dekat Setia Alam. So Setia Alam, kalau you nampak dekat screen ini kan, you nampak Setia Alam tu. So mean to say, kalau you travel along itu NKVE, North Klang Valley Expressway, okay, dari PJ ke Hala Shah Alam, there's a exit called Setia Alam. So the moment you keluar exit, Setia Alam, this is where you akan nampak, okay, on the right side dekat sini ada sekolah nama dia Tembi International School, okay. Tembi International School. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dekat sini, boleh you tolong I buat satu kiraan nanti tak? So, you tolong I kira berapa nama international school yang I akan mention. Okey, please help me to record. Therefore, nanti I boleh tanya soalan. Boleh tak boleh? Okey, so now, lepas keluar Setia Alam tu, this is where you nampak Tembi International School on your right side. Dan lepas tu, sebelah kiri dekat sini, okay, you tengok I punya mouse sebelah kiri, ini ialah Setia Eco Ardens. Okay, Eco Ardens. That is another high-end punya landed property. Okay, dan lepas tu, you just follow itu warna jalan. Okay, on the right side, you nampak Setia Eco Park. Again, ini ialah tempat kawasan orang atas. Okay, Tan Sri, Dato' Sri, Dato' semua duduk situ. Dan lepas tu you nampak dekat sini the forum. Okay, this is where kita punya lokasi located. Okay, this is where our project located. From Setia Alam Tol, okay, you just go all the way straight kan. Okay, you dekat itu first overhead bridge. Okay, you naik, and this is where you akan nampak kita punya site dekat sebelah kanan. Okay, now let me share with you another slide. This is another closer punya view. Okay, tadi I cakap the first overhead bridge dari itu Setia Alam Tol. This is where ini yang I masukkan dekat sini. Okay, dekat sini. This is the first overhead bridge. Okay, dekat ini overhead bridge. Okay, you just belok kanan. Okay, then all the way go in. Okay, this is the first access. The second access is kalau you tak nak naik itu first overhead bridge, you go all the way straight, then come to the second overhead bridge dekat sini. Okay, you make a U-turn. Okay, make U-turn. This is where ada satu ramp untuk you masuk. I believe tadi I ada letak itu video kan. Dari situ dekat itu video you pun boleh nampak. So dekat sini you boleh nampak. Okay, the access is very good. Okay, the access is very good. Kalau you datang dari NKVE, you can come from here. Kalau you datang dari Meru atau Klang, you can come from the back dekat sini.
Okay. So now dekat skrin ini, okay, I bukan setakat nak cerita pasal itu accessibility. But at the same time, okay, I also want to share with you, okay, apa yang you nampak dekat surrounding dekat sini. Dekat sini you can see, okay, Sansuria 7th Avenue, yang ini. Okay, yang ini. So this is a 2-story and 3-story punya semi-day shop. Okay, ini shop memang sudah wujud and sudah orang masuk duduk atau guna year 2014 and 2015. Okay, so this project pun developed by the same pemaju kita orang. Nama dia Sansuria. Okay, Sansuria. Okay, in 2014 or 2015 dia sudah serah kunci dekat buyer dekat sini. So this 2-story and 3-story shop office. Okay, siapa mereka punya occupant? Okay, let me just explain to you. First, you nampak dekat sini. Okay, the corner one. Okay, ini ialah Idrisi International School. Okay, dan lepas tu dekat tengah-tengah, okay, is the Suna International School. So tuan-tuan dan puan-puan, tadi I dah pesan kat you guys, tolong I record berapa international school yang I bagi tahu tadi kan. So at this moment ada berapa? I dah mention berapa? Sila komen dekat chat box. 2, 3. Okay, the answer is 3. Okay, 3. First is Tembi International School, second is Idrisi International School, the third is the Suna. Okay, the Suna. Then lepas tu at the same time dekat 7th Avenue, okay, dekat belakang sini ada Mazda punya showroom. Okay, ada Mazda punya showroom. So basically dekat sini you can see very well, okay, this place already well developed. Okay, already well developed. Now keempat, okay, keempat international school yang keempat, dia dekat kita punya projek dalam sini. Okay. So ini panggil the Cherry Pre-International School. Okay, ini ialah international school khas untuk budak-budak bawah umur 6 tahun. Okay, boleh ya. So dari sini you nampak, I nak you bayangkan, okay, Setia Alam dengan Mont Kiara. Kenapa I nak you buat perbandingan macam ini? Sebab a lot of time when we bagi tahu buyer, okay, pasal Setia Alam, dia cakap, oh ini tempat ulu-ulu, ini tempat tak ada pembangunan langsung. So now with so many, okay, with 4 international school just within walking distance to our site, okay, you rasa ini kawasan setara atau sebanding dengan Mont Kiara tak? Mont Kiara pun famous, tapi Mont Kiara hanya famous 2 international school saja. Tapi dekat sini at this moment we have 4 international school, okay, surrounding us. Okay, so now let's look at the belakang. Okay, nampak dekat sini. Okay, ini this one is Convention Center number 2. Yang belakang ini ialah Convention Center number 1. So mean to say dekat sini ada 2 Convention Center. Okay, so what's so good about this Convention Center? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ini kita dah buat kajian, okay, sebelum MCO 1.0, okay, jadual untuk hujung minggu untuk kegunaan Convention Center sentiasa penuh. Okay, sentiasa penuh. So dia ada apa kaitan dengan kita orang? Dia ada apa kaitan dengan today, if they say you are the buyer dekat the forum, okay, the reason is very simple. Sebab all those exhibitor dekat convention center, definitely they need a night to stay. Okay, they need a night to stay. So the best thing at this moment dekat Setia Alam tak ada proper punya hotel. Okay, tak ada proper punya hotel. So therefore eventually you punya unit, okay, akan boleh digunakan untuk nak sewakan orang as Airbnb. Nanti I akan cerita, okay, walaupun today kita tengah jual RMM, nanti I akan share dengan you guys, okay? So dekat sini ada Sedia City Mall, okay, Sedia City Mall. Dan lepas tu Sedia City Mall, okay, dia punya keluasan mungkin you orang tak tahu. Sedia City Mall ini dia sudah ada expansion, dia sudah ada extension dekat sini. So untuk Sedia City Mall ini, you just bayangkan, okay, I believe everybody knows about Mid Valley, okay, Mid Valley. So Mid Valley kita tak mau ambil kira the gardens, okay, we just take the original, the very first punya Mid Valley. The size is more or less like Mid Valley. You cuba bayangkan, okay? Dan lepas tu, you nampak dekat sini ada Top Glove punya building, okay? This is corporate office tower. This is why ramai yang pergi sana untuk bekerja, okay? So this is what I want to explain dekat sini. But before I go to the next slide, okay, you boleh nampak dekat sini Setia Eco Park. Ini yang I cakap, okay, taman perumahan untuk orang atas, okay? Taman perumahan untuk orang atas. So far, any question, guys, before I proceed to the next slide? Kalau tak ada, then this is where I move on.
Okay, so this is another view. Okay, another view about kita punya project. So kalau dekat sini, you boleh nampak. Okay, now I want to go into detail kita punya project. Okay, now kita punya project dekat sini is panggil the forum. Okay, the forum. So the forum dia ada dua fasa. Okay, fasa pertama which is yang I lorek ini, Okay, this is fasa pertama. So what consists of the very first phase? It consists of 61 units of retail shop lot and consists of 172 office retail dekat tingkat 1 and tingkat 2. So apa yang I nak bintangkan dekat sini is, okay, this project was sudah handover. And the best thing is sekarang, okay, ramai, banyak prominent punya retailer. For example, Village Grocer, Starbucks, okay, Tea Life, Uncle Don, okay, macam-macam sudah masuk dekat sini. So this is where it makes the this area vibrant. Okay. Then lepas tu on the second phase, okay, this is where dekat bawah sini nanti I akan tunjuk you gambar yang lagi jelas. Tapi now you just imagine the second phase, ground floor there are 2 story. Okay, that will be the shopping mall. Okay, that will be the shopping mall. Then lepas tu on top of that there will be 8 story punya car park. Then on top of this car park podium, this is why kita ada 3 building dekat situ. We have 3 buildings dekat situ. First, ini ya service apartment. Okay. Second, this is the Soho block. Then belakang sini is a corporate office tower. So apa yang I nak share nanti, which is rumah mampu milik, dia is form part of ini Soho block. Dia duduk dekat tengah-tengah dari tingkat 10 sampai tingkat 16. Okay. So apa yang I nak emphasize dekat sini is, walaupun today you beli rumah mampu milik 230,000, okay, tapi you punya status is as good as normal punya condominium. Why? Sebab in terms of facilities, in terms of neighborhood, semua ialah sama dengan service apartment. Tapi apa yang lagi penting is you hanya bayar harga yang murah. So I will talk more details about this rumah mampu milik nanti. So far any question guys? Ada soalan tak? Ada? Tak ada? So kalau tak ada, okay, guys, I need some response from you guys tau. Sebab you kena faham. I buat ini presentation melalui Zoom tau. So basically, kalau dekat rumah I cakap dengan I punya laptop tau. So I hope you guys boleh bagi sikit response so that easy for us to communicate, okay, and easy for you to understand. Okay. Okay, thank you. Okay. Okay. Thank you, Yani. Okay, this is another view. Okay, all this view bukan kita plug in tau. Apa yang you nampak dekat sini, this is what we take from Google. Okay, kita take from Google. So apa yang you nampak dekat ini screen macam ini. All this sudah wujud tau. All those landed property. Okay, this is landed property juga sudah wujud. Okay, ini pun sudah wujud punya. Yang superimpose dekat sini is kita punya phase 2 saja. Ini yang superimpose dekat ini gambar. Yang lain ini nampak ini kan, Convention Center lah, Kosan Tower lah, okay, Sedia City Mall, semua ini sudah wujud punya. Okay, clear? Boleh? Okay, this is another closer view. Tadi ada cerita pasal Convention Center, ada 2 kan? So dekat sini, okay, this is number 1. Okay, this is number 2 punya Convention Center. Lepas tu dekat sini, upcoming akan build corporate office tower, nama dia Kosan Tower. Dan lepas tu dekat sini is the Top Glove building. Then okay, dekat sini. Okay, just opposite ini Convention Center kan. This is kita punya first hotel dekat Setia Alam. 4-star hotel by the name of Courtyard by Marriott. Okay, I'm sure you guys have heard about JW Marriott those days, kan? So now this hotel will be named as Courtyard by Marriott. So this will be the 4-star hotel dekat sini. Dan lepas tu apa lagi? So basically these are the thing. Okay, Setia City Mall dekat sini. Okay. So with all these amenities, okay, with all these amenities and developments surrounding dekat apa yang I tunjuk kat you kat tadi, do you think that Setia Alam is kawasan ulu tak? Kalau yang cakap ulu, komen ulu. Kalau yang cakap bandar, cakap bandar. I want to see you guys punya feedback. Okay, so customer pun cakap bandar kan? Okay, this is what I mean. Ini memang bandar with harga 230,000. That is
you can't get anywhere else. Okay. Okay, good. Thank you for your comment. This is why, okay, I akan rasa lagi semangat I nak sambungkan I punya sharing. So now, so this is the development yang I cerita tadi. Okay, so tadi I dah cakap kan, the first phase dekat sini, okay, the first phase dekat sini, okay, which consists of apa tu? Itu Boulevard Walk, okay. Tadi I dah cakap 61 unit retail lot, 172 retail office dekat sini. Okay, then lepas tu on the second phase, which is 2 story dekat bawah sini, 2 story, okay, then we have total gross floor area of 256,000 square feet. Okay, so this is the gross floor area for the lifestyle mall dekat kita sendiri punya development. Then on top of that, kita ada service apartment dekat sini, kita ada Soho Block, kita ada corporate office tower. Like I said tadi, rumah mampu milik dia dekat sini, tengah-tengah. Okay, within Soho Block. Boleh ya? So before I continue this, okay, I would like to share with you, okay, a few videos, okay, so that you boleh dapat gambaran yang lebih jelas dekat sini. Okay, so allow me to share itu video. Okay, now I go to stop share dekat sini dulu. Okay, so semua belum tidur ah. The reason I choose pagi so that you orang tak senang nak mengantuk. Okay. Okay, now let me just go to kita punya video dekat sini. Kejap. Okay, let me just share screen dulu ah.
Okay guys, so how you see our video tadi? Is it good? Okay, so that video basically just now just to recap apa yang cerita tadi. Okay, so that with that video play, you akan dapat satu gambaran yang lebih jelas. So tadi you nampak, okay, yang rata-rata punya shop itu, that is the very first phase, kita panggil the forum 1, which consists of itu 61 unit punya retail lots. Okay, boleh ya? So now, let me just, let me see ya. Okay, okay. So let's go back to itu slide. Okay, let me just share screen. Okay. So let's continue dengan ini slide. Okay. Wait. I want to make it big. Hang on. Kejap. Ada technical problem sikit lah. Okay. Okay now. Okay. So ini gambaran yang tadi I dah bagi kat you the entire project dekat this place called the forum. Okay, the forum. So now let's go into the next slide. Okay. So tadi I dah cakap, okay, dekat itu car park podium ada 3 blok kan? Okay. So dekat sini, this is the corporate office tower. Okay, dekat sini, this is the corporate office tower. Okay, kita panggil CO. Okay, dan tengah-tengah sini kita panggil SA, service apartment, which lagi mahal lah. Dan lepas tu dekat Soho block ini, okay, this is where kita nak jual you rumah mampu milik. Dia start from level 10, okay, to lebih kurang level 16. So lebih kurang ada these few floors lah untuk this rumah mampu milik. Like I mentioned just now, for this development, untuk rumah mampu milik, total unit available is 98 units. Okay, tapi buat masa sekarang, okay, tinggal 19 unit yang available for sale. Okay, available for sale. So let me just share with you another video to show you the show unit. Okay, the show unit. Okay. So before I show you the show unit, okay, I will show you the floor plan dulu. Okay, I akan share dengan you the floor plan dulu, then so that you boleh dapat gambaran yang lagi jelas. Okay. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan dekat sini. So this is the floor plan yang kita nak jual dekat you. So 230,000. Okay, this is where you akan dapat 2 bilik. You akan dapat 2 bilik. Okay, let me just bagi you satu idea. Dekat sini, okay, ini ya tempat masuk. Kita panggil foyer. Okay, foyer dekat sini. Okay, foyer. Dan lepas tu masuk on the left hand side, that is the tandas. Okay, that is the tandas. Dan lepas tu masuk sini kan, you nampak, okay, on the left side ada satu study room. Okay, ada satu study room. Then kalau on the right side, obviously this will be the bedroom. Okay, this is the bedroom. So dekat sini ada 2 bilik. Dan siap dekat sini, okay, is the balcony. Okay, ini balcony tak besar lah, dia kecil, tapi at least good for itu pengudaraan, for ventilation purpose. Okay, so this is the layout. So so far any question? Tak ada ah. So tak ada, then this is where I will show you the video dekat sini. Okay, I will show you the video.
Okay guys, nice tak itu show unit? Cantik tak? Cantik, very nice. Cantik ya, okay, cantik, very nice. Okay, now let me just give you some further clarification on that. Okay, so tadi ada cakap kan, okay, kita punya RMM, okay, dia bawa Soho Block, okay, dia bawa Soho Block. So dekat Soho Block, okay, dia ada satu unit kita panggil studio, okay, dia ada satu unit kita panggil studio. So studio, just now itu show unit yang you nampak kan, that is the video for itu studio unit. Kenapa I nak tunjuk you ini video sedangkan kita tengah jual rumah mampu milik? Okay, so apa yang I nak sampaikan dekat sini is the floor plan, the layout, okay, for the unit is exactly the same as kita jual itu studio. Okay, I repeat the floor plan untuk rumah mampu milik dia sama dengan floor plan yang kita jual untuk studio. Okay, of course dia mesti ada perbezaan. Perbezaan dia ialah okay, kemasan lantai. Okay, untuk rumah mampu milik you akan dapat satu kaki darab satu kaki punya ceramic tiles. Okay, tadi itu studio is 2 feet by 2 feet punya porcelain tiles. Itu perbezaan dia. Tapi apa kalau you tanya I, for rumah mampu milik you still dapat ceramic tiles, okay, is considered very good. Because usually pemaju hanya akan bagi simen punya lantai. Tapi in this case pemaju tetap bagi you ceramic tiles. Okay, this is the first difference. Second difference will be kemasan dinding. Okay, tadi dekat show unit itu video you nampak kemasan dinding sampai ceiling height. Tapi untuk rumah mampu milik apa yang you dapat is up to 5 feet punya ceramic tiles. Itu saja perbezaan dia. Dan tadi, okay, maybe I akan tunjuk you sekali lagi itu floor plan so that you boleh lagi faham apa yang I cerita tadi. So for this floor plan dekat sini, you boleh nampak, okay. Tadi I cakap kan, untuk original punya studio, okay, dekat Soho Block, okay, I repeat original punya studio, okay, dekat Soho Block, dia tak ada bilik punya. Tapi untuk rumah mampu milik, okay, this is where pemaju buat 2 bilik untuk you guys, okay. Dia buat bilik untuk you guys. Of course, you pun ada option, you boleh bagi tahu pemaju, you tak nak, okay, you just nak itu studio saja pun boleh, walaupun bawa rumah mampu milik. Tapi kalau ikut logik, ada extra punya bilik, kenapa tak nak kan? Dan sedangkan itu kos untuk bina itu 2 bilik is atas kos pemaju, bukan atas kos pembeli. So since it is free, so why not just take it? This is how I always advise I punya buyer. Dapat 2 bilik lebih baik dari dapat kosong punya bilik. Clear? Boleh? So kalau boleh, this is where I want to move to kita punya slide again. Okay, now dekat sini, okay, I do have okay, share screen again. Okay, so this is what I mean tadi. Okay, so this is the what we call it. That's why I letak dekat sini studio/RMM. Sebab initial unit memang khas untuk studio unit. Okay, tapi untuk rumah mampu milik, I repeat one more time, the layout, the floor plan is the same as studio. And also mungkin you guys akan tanya I, what would be the price for studio? Okay, I can tell you the price for studio minimum is 320,000. I repeat harga untuk studio, okay, is 320,000. And the best thing is rumah mampu milik enjoy the same floor layout, enjoy the same size, tapi harga dia lagi murah, hanya 230,000. You see or not? That's why I say even today you beli rumah mampu milik, tapi in actual fact, in reality itu bukan macam rumah mampu milik. That is as good as normal punya studio atau service apartment. Lagipun as a rumah mampu milik punya buyer or occupant, you tetap dapat enjoy facilities macam unit biasa. Okay, you still get to enjoy those swimming pool, those 2-story punya gym room and so forth. Okay, facilities tetap dapat enjoy. Yang beza is harga sahaja. Okay, I repeat yang beza is harga sahaja. So now, let me just share with you. Okay, atau I buat satu rumusan I buat satu rumusan dekat sini. Okay, apa kebaikan dekat Setia Alam? Apa kebaikan if today you beli rumah mampu milik? Okay, so now
First, of course, we talk about capital appreciation. Okay, capital appreciation. Yes, dekat rumah mampu milik dalam masa 5 tahun selepas you ambil kunci memang tak boleh jual. Okay, memang tak boleh jual and tak boleh disewakan. Tapi based on I punya observation kan, okay, this is I bukan ajar you guys I just share dengan you apa yang I nampak. Sebab rumah WIP, rumah mampu milik, rumah Selangorku, this is nothing new dekat Klang Valley anymore. So ada yang pun sudah ambil kunci. Okay, this is what I witness. Orang yang beli rumah mampu milik, okay, by right is for own stay purpose. Tapi apa yang I nampak mereka buat is mereka tetap sewa kat orang. You see or not? Okay, so this is what I want to share with you based on what I saw in the market. Okay, bukan I ajar you guys Then lepas tu kan, property prices. Okay, yes, for the first 5 years you tak boleh jual. Tapi after 5 years, do you think that the property prices will go up? Okay, why I say that? Kenapa I begitu confident that property prices will go up? Sebab end of the day, property prices go up and down. That depends on dua faktor saja, which is demand and supply. Okay, I repeat faktor untuk menyebabkan peningkatan harga rumah hanya ada dua faktor saja. First is demand, okay, permintaan. Second is supply, penawaran. Okay, dekat Setia Alam tadi I dah tunjuk itu video kat you kan. I pun ada tunjuk sikit map dekat you. You boleh nampak kebanyakan pembangunan is landed property. Okay, untuk dapat high rise memang kurang. Untuk dapat rumah mampu milik dengan harga 230,000 hanya ada satu saja, which is kita punya projek. So you rasa demand akan tinggi tak? Sedangkan penawaran this kind of similar product kurang. So I'm sure the answer is yes lah. Because when the demand is high with low supply, this is why the prices will go up. This is apa yang I masukkan peningkatan harga rumah. Okay, boleh ya? So now, tadi at the same time also I dah explain ada Kosan Tower, ada itu what you call that, Top Glove office building, kita ada SP Setia punya head office dekat situ. All these are the tempat yang generate job opportunity. Okay, so with job opportunity created, this is why dia akan create demand orang datang sini untuk bekerja atau untuk duduk. And this is why kalau today you ialah salah seorang pembeli dekat kita punya projek, you akan benefit dari situ. Okay? Then tadi I dah cakap, okay, kan I ada suruh you guys tolong I kira, okay, berapa international school dekat sini. So in total okay, yang nampak sangat is ada 5. Okay, ada 5. First is Tembi International School. Second is Idrisi International School. Third is the Suna. Fourth is Cherry Preschool International. Then the fifth is Peninsula International School. Ini saya tak tunjuk dekat sini sebab dia ada jauh sikit lah. Okay, dia ada jauh sikit. But anyway, later I have another slide to share with you berapa cost untuk nak belajar dekat ini school. Okay, nanti I akan share dekat you so that you know the quality of people that masuk dekat sini. Whether mereka yang golongan sederhana atau golongan atas. Okay, boleh ya? Lepas tu, apa yang nampak dekat sini is, okay, young families, okay, who choose to live here. Sebab you see konsep kondominium. Okay, kalau I jual dekat tempat atau negeri lain macam Melaka atau Negeri Sembilan, if we were to sell high rise konsep dekat mereka, susah untuk mereka capture. Sebab mereka akan rasa, I duduk landed lagi baik. Tapi untuk orang yang within Klang Valley, okay, orang yang duduk dekat KL atau Selangor, okay, they do have this kind of concept, I mean a condominium concept living. Mean to say they want to have more privacy, they want to have facilities and so forth. And this is where that will create demand dekat you punya property if you own a house today over at kita punya project. Lepas tu, okay, which is hospital and medical hub. Dekat sini kan, okay, we have one okay, confirmed hospital, okay, which going to construct very soon. That is called Cell Gate. Okay, that is called Cell Gate. So this hospital sudah confirm. Nanti I akan tunjuk gambar dia. Dan lepas tu, okay, this is where you make, okay, this Setia Alam as a complete punya township. Okay, complete punya township. Okay, then shopping mall, grocery shop. Tadi ada cerita kita ada village grocer. Okay, dan lepas tu dekat bawah kita punya sendiri punya development ada 2 story punya shopping mall. Okay,
Dan lepas tu dekat Setia City Mall, saiz dia lebih kurang macam Mid Valley. Okay, so do you think with all this convenience, you nak pergi shop jalan kaki pun boleh sampai. Tak mau, you bawa kereta 5 minit pun boleh sampai punya shopping mall macam Mid Valley. So do you think that will create convenience dekat you tak kalau today you duduk dekat sini? Okay, ini yang I nak sampaikan. Dan lepas tu, okay, tadi I ada cerita pasal itu Setia City Mall kan? Okay, this is what I mean. Okay, lepas extension dekat ini Setia City Mall, this is where dia akan ada 1.2 million square feet punya retail space. So dekat Mid Valley is about 1.1 million square feet untuk the Mid Valley sahaja. Okay, jangan campur itu the gardens. So that's the reason why I say you boleh bayangkan betapa besarnya shopping mall dekat Setia Alam, and you are one of the occupant dekat situ. Bawa kereta 5 minit pun boleh sampai. Okay, jalan kaki mungkin 15 minit. Sebab that is really within walking distance. Okay, then lepas tu dekat Setia Alam, kalau you guys dah pernah pergi, you tahu, okay, on every Saturday evening, dia akan ada itu pasar malam. And this pasar malam bukan normal punya pasar malam sebab dia pernah dapat Malaysia Book of Records. Sebab dia panjang, okay, dengan panjang 2.3 km. That will create a landmark dekat Setia Alam juga, okay. So at the same time tadi apa ada cerita Top Glove, okay, office building dekat sini, Kosan building pun dekat Setia Alam, and dekat sini, okay, dekat sini kan, dekat Setia Alam is a mixed township, okay. When I say mixed township means it has everything. Okay, untuk layman term untuk orang senang faham, I just cerita macam ni. A township is where today you duduk dekat Setia Alam, you tak keluar dari Setia Alam, you pun boleh hidup, you boleh makan, okay. For example, pergi sekolah, pergi bekerja, pergi shopping, okay. Kalau kereta rosak boleh pergi repair, okay. All this is what I mean. Within satu kawasan, you boleh survive, okay. You boleh survive. This is what we call township. So therefore dekat sini bukan hanya ada retail saja, dia pun ada light industrial. For example, like, dia ada showroom, okay. Showroom for car, Audi. Dan lepas tu dia ada BMW, dia ada Mercedes. And on top of that, dia ada Honda and also Toyota dekat Setia Alam juga. So it is very convenient dekat sini. Okay? Okay, ini yang I cerita tadi, itu 4-star hotel Koyak by Marriott. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, just for information, this was supposed to be completed end of last year. Tapi due to COVID pandemic, therefore it has been extended. So tuan-tuan dan puan-puan, just for information, untuk ini Koyak, dia ada certain floor untuk residential. Meaning to say, dia ada certain floor untuk dijual untuk kediaman purpose. So dia punya harga is lebih kurang 1,300 per square foot. I repeat harga dekat ini Koyak by Marriott, dia punya residential atau you boleh panggil dia punya condo lah. Okay, is 1,300 per square foot. So memang mahal gila. Okay. Okay, ini ya hospital yang I mention tadi. Nama dia Cellgate. Okay, ini Cellgate Medical Center. Okay, going to construct very soon dekat Setia Alam. Okay, maybe I just show you the map, then you can get a better understanding. Okay, kejap So semua masih dekat sini ya. I masih ada 78 orang dekat sini. So thank you guys. Okay, map, mana map? Okay. Okay, so now, semua boleh nampak dekat sini kan? So this is the entire development of Setia Alam. Okay, the entire development of Setia Alam. I kecilkan sikit so that you boleh nampak. So apa yang nampak ada warna ini, ini yang panggil Setia Alam Township. Okay, Setia Alam Township. So keluasan Setia Alam ada lebih kurang 4,000 acres. Okay, ada lebih kurang 4,000 acres. So kita punya projek is dekat tengah-tengah dekat sini. Okay, dekat tengah-tengah sini. Ini ialah kita punya projek Pangkab sini. Okay, kita punya projek. So ini macam apa? Macam city center kan, betul? Atau kita panggil CBD. Okay, CBD. Apa itu CBD? Anyone? Any answer? Or mungkin I guna ayat yang senang sikit lah so that you orang boleh faham. Okay, ini kita panggil Golden Triangle. Okay, Golden Triangle of Setia Alam.
Okay, golden triangle. Macam dekat KLCC. Okay, dekat KLCC that is the golden triangle. Macam ICT sekarang is itu apa tu Shah Alam punya golden triangle. So kalau dekat Setia Alam alone, okay, kita punya project is within center at the heart of Setia Alam. So do you think today kita punya rumah mampu milik letak dekat kawasan bandar ke atau kawasan ulu-ulu? Okay, so I think answer very obvious is bandar lah. Okay, now I ada lari topik sikit I tahu, tapi I nak just share dengan you as much as I can within this short period of time. So sekarang I nak tunjuk kat you itu cell gate dekat mana. Okay, cell gate. Okay, boleh nampak sini atau I zoom sikit lagi. Okay, boleh nampak? So kita punya project dekat sini. Okay, this is our project. Okay, the phase 2. So cell gate, okay, dia dekat sini, cell gate. Okay, this is cell gate. Okay, cell gate. Dan lepas tu tadi I ada mention Peninsula International School, dia dekat sini. Okay, Peninsula International School. Ini dia pakai syllabus Australia. Okay, so this is the 5th international school dekat Setia Alam. Dan tadi I pun ada mention pasal itu OD kan. OD punya showroom dekat sini. Okay, dan lepas tu BM, okay, Merc, Honda, Toyota, semua dekat sini. So that's why I said Setia Alam is a township. Okay, boleh ya? So kalau boleh, this is where I will go to back to our slide. Okay. Okay, now, any question guys before I continue? Ada tak? Okay. So far okay ya? Okay, good. So kalau okay, this is why I will continue with my slide dekat sini. Okay. Now. Okay. Ini yang kita panggil cell gate. Dan lepas tu next. Okay. This is apa? Ini yang book access. Okay. Ini, okay, this book access is bukan normal punya kedai buku ah. Ini kedai buku, okay, nama dia glamour sikit. Okay, dia glamour mesti ada reason dia. Sebab dia ialah store yang ke-8, okay, yang memaparkan, okay, 500,000 buku. Okay, and the best thing is dekat sini, it opens 7 days a week, 24 hours. Okay, tak tutup punya. And this thing is just right in front of our project, is within our project. Tadi I cerita ada, kita project ada 2 fasa kan? The Forum 1 and the Forum 2. Kita R&M is dekat the Forum 2. Ini ialah dekat the Forum 1, which is within the walking distance. Okay? Boleh ya? Okay. So now, ini yang slide yang I janji nak share dengan you guys. I nak tunjuk kat you guys berapa harga dia punya fee. First, we talk about Idrisi International School. Nampak dia punya yuran tak? Okay? Okay? Nampak dia punya yuran tak? 20 over 1,000. Okay? 20 over 1,000. Dan lepas tu, untuk itu The Sunnah pun tak kurang juga. Is lebih kurang 18,000 untuk 1 tahun. So kalau kita matematik kita buat kan, monthly is within 1,000 plus sampai 3,000 lebih punya yuran setiap bulan tau. That can be as good as certain people punya salary untuk bulan-bulanan. Okay? So apa yang saya nak sampaikan dari sini is orang yang masuk Setia Alam, okay, this is where something like Mount Kiara ada status, okay, ada status sebab dia punya yuran pun tak murah, just like Mount Kiara. So therefore, if today you as one of the owner dekat the forum, do you feel proud tak? Okay, do you feel proud that okay you are surrounded with all these golongan atas? Okay, so ini spill effect on this golongan atas, this is where that eventually will affect or increase the property prices. Okay, just ask yourself today dekat Mount Kiara, any new development, tak kira dia very good spec ke atau average spec ke, harga dia tetap tak murah. Okay, harga dia tetap tak murah. So therefore we can foresee the same thing apa yang dah berlaku dekat Mount Kiara, dia akan berlaku dekat kita punya project panggil the forum. Okay, clear? Now, ini sama juga. Okay, this is a smaller scale punya lah. Okay, ini panggil yang Ruwaat. Okay, yang
Ruwaat. Kalau I punya pronunciation salah, sila betulkan. Tapi apa yang mereka punya fee pun tak murah juga, 3,000. Okay. Dan dekat bawah, okay, Nimble B Islamic, okay, preschool. Ini lebih kurang 10,000 satu tahun. Okay. Dan Al-Fatih Integration School, okay, dia punya school fee pun 5,000. Dan Genius Olat, okay, 3,500 satu tahun. Semua ini memang mahal gila. Peninsula yang tadi saya cakap, itu 5th International School yang I mention tadi, verbally, tengok dia punya yuran, 17 sampai 52,000 satu tahun. And Tembi International School, okay, yang you nampak selepas keluar tol, that is about 10,000. Okay, that is about 10,000. So memang bukan murah lah nak belajar di sekolah. Dan lepas tu ni nampak Odyssey. Okey, dekat sini dia pun ada preschool, okey, lebih kurang 20,000. Dan Asia College of Exercise and Sports Medicine, okey, dia biasa ini fee dia kita tak ada info lah. Okey, ini just for untuk ilmu pengetahuan saja. Dan lepas tu, okey, apa lagi? Okey, now in short, okay, I want to tell you that kenapa you kena beli rumah mampu milik today. Selain harga dia murah, of course, you kena faham, tak setiap alam is a winning township, winning award township punya tempat. Okay? Okay, let me show you, okay, the following slide. Then you akan faham apa yang I nak sampaikan. Okay? So, setiap Eco Park, like I said, Tan Sri duduk punya rumah, okay, ini tempat kediaman orang atas. Dan lepas tu ada convention center, bukan hanya ada satu, ada dua, and kita ada at least more than 5 punya international school dekat sini. Okay? Dan lepas tu kita ada those corporate office tower dekat sini juga. Okay? Dan apa lagi? Kita ada Cellgate. Okay, tadi I lupa nak inform you guys, in fact dekat sini, okay, ada satu pembangunan panggil NIH, National Institute of Health. Okay, National Institute of Health. Ini memang sudah wujud and ini sudah siap. Okay, in fact orang sudah start masuk dekat sini. So dekat sini, let me just explain to you. Ini NIH, dia punya capacity yang untuk muatkan orang ialah lebih kurang 5,000 pekerja dekat sini. So at this moment, based on kita punya research sebelum MCO, okay, ia ada lebih kurang 2,000 punya pekerja dekat sini. So what is the benefit of these people? Okay, that I nak relate dekat kita punya rumah mampu milik. Reason very simple. Orang yang bekerja sini, eventually they need a place to stay. Of course, tadi kalau our place that since it's not far, okay, from ini NIH, therefore I think this is the best kita punya target market. Okay. Dan lepas tu Tesco pun ada, Giant pun ada, Sedia Stimor pun ada, and so forth. Okay, Tesco dengan Giant. Okay, tadi kalau you ada nampak I punya map kan, I ada tunjuk itu Toyota and Honda kan. Dia just across the road, okay, opposite ialah itu Tesco dengan Giant. So memang within Setia Alam. So now, let me just summarize dekat you, okay? This is the checklist untuk setiap pembeli. Biasanya mereka akan refer punya, okay? Ini checklist sebab especially kan, ini checklist penting untuk the first time home buyer. Sebab mereka tak reti, tak pernah beli property. This is why they don't know what to choose, what is best for them. So if today a project that ada fulfill ini 10 catalyst, okay, this is why this is a very good project untuk mereka beli. Boleh faham? So tuan-tuan dan puan-puan dekat sini, if today you are the first time home buyer, okay, probably this will be a best checklist untuk you to go through. Okay, tengok kalau ini kita punya project, okay, ada fulfill ini benda, and this is why you bagi satu tick dekat situ atau bagi satu check dekat situ. Okay, so now let me just share with you, okay, what are the 10 catalysts, okay, untuk nak pilih satu good project. First, shopping mall. Okay, shopping mall dekat kita sini kita ada dua. Satu bawah building kita orang, satu is within walking distance, that is Setia City Mall. Atau kita panggil Mid Valley dekat Setia Alam. Okay. Second, convention center kita ada dua. Okay. Lepas tu apa lagi? 4-star hotel, yes. Okay, kita akan ada Courtyard by Marriott. Apa lagi? Hospital, we have 2. Satu is NIH, satu is Cellgate. Okay. Apa lagi?
Corporate Office Tower. At this moment, kita ada itu Top Glove. Kita ada SP Setia punya office building. Then very upcoming punya Kosan punya office building. So what else do you want? Okay. Apa lagi? Next. Central Park. Central Park ini dia macam Desa Park City tau. You guys tahu tak? You guys pernah pergi Desa Park City? This is where you tahu. Setiap hari Minggu, okay, sebelah evening, orang bawa pets keluar kan, jalan-jalan kan. So dekat Setia Alam kita pun ada. Okay, which is just right in front of itu convention center. Apa lagi? Education campus. We have minimum. Okay, we have at least 5 international school within us. Okay. So now, medical wellness hub. Okay, this one also this is related to the hospital. Kita pun ada. Okay. Apa lagi? Exclusive prestige bungalow. Yang itu tadi saya cakap tempat kediaman orang atas, which is Setia Eco Park. Okay. Apa lagi? Automotive Service Center. This is where tadi I mention pasal BM lah, Mercedes lah, Toyota lah, Honda lah, and so forth, and Audi. So these are the things that kita punya project memang ada. So my question now to you, okay? Do you think that our project is a good project to go in tak? Okay, since dia sudah fulfill ini 10 catalysts, please ask yourself. Okay? So now let me just share a few more slides, okay, to tell you that okay, the similar concept. Okay, the similar concept of development. Okay, macam kita punya project, kita ada office building, kita ada shopping mall, kita ada retail shop, and so forth. Okay, so I want to compare, okay, kita punya project dengan orang lain punya project. Macam the forum, kita pun ada convention center, which walking distance. So sekarang ini slide and compare lain tempat punya project which ada convention center, and therefore berapa harga yang mereka jual. Okay, now let's look at this. Project yang dekat Sunway Pyramid Convention Center. Nama project dia Nandayu 28. Okay, so just tengok ini harga. Okay, tengok ini harga. Berapa? About 800 to 1,200 per square foot. Okay, I repeat 800 to 1,200 per square foot untuk own a property which near to convention center. So now, next go to the next slide. Okay, mana I punya itu? Okay, next slide. Ini sama juga, near to convention center. Nama project, okay, kita panggil Park 7 Condo. Harga dia, okay, dalam lingkungan 900 to 1,400 per square foot. Okay, now you ingat tahu ini figure. Okay, at this moment apa yang I boleh capture and I boleh summarize is nothing less than 800 per square foot. Okay, nothing less than 800 per square foot. Yang untuk projek yang near convention center. Next, okay, this one also same thing, convention near convention center, which is kita punya project, okay, kita punya project, which is Forum Soho yang bukan RMM punya, okay, harga dia lebih kurang, okay, 570 per square foot sampai berapa? 670 per square foot. Okay, this is a normal punya, bukan RMM Okay, ini yang saya nak sampaikan dekat you. Lepas tu, what is next? Okay, dan lepas tu, this is the harga yang saya nak tunjuk kat you. Okay, untuk kondominium, so that you boleh buat satu perbandingan. Okay, kondominium yang similar dekat Shah Alam. Berapa mereka punya harga? Dekat sini kan, this slide is specifically refer to ICT. Okay, ICT kan dia ada banyak fasa, dia ada iSoho lah, dia ada iSuite lah, and dia ada iResidence. So dekat sini boleh nampak, okay, harga dia 820 per square foot, 860 per square foot, 900 per square foot. Okay, again, nothing less than 800 per square foot. Lagi, okay, Emira, okay, dekat section 13 Shah Alam, harga dia 900 per square foot. Dan lepas tu Centralis Lifestyle Suites dekat section 13 juga, harga dia berapa? 850 per square foot. Again, nothing less than 800 per square foot. Ingat I punya kata-kata Dan lepas tu dekat Bukit Jelutong, okay, same thing. This is about 900 per square foot juga, pun tak murah. Okay, then this is another slide that I nak show kat you. Okay, since kita ada shopping mall, so I nak bandingkan untuk projek yang ada shopping mall, berapa harga dia. Okay, then you know how to make comparison. Okay, first, okay, this is Eco Cheras, 860 per square foot. Publica, okay, berapa harga dia? Publica 950 per square foot on average. Apa lagi?
Okay, Setia City Residence, this is within itu dekat itu Cellgate sana. Okay, they are selling at 650 to 675 per square foot. Pun mahal lagi kita orang juga. Okay, now any questions so far? So for us, okay, we are just selling at 230,000 dengan harga less than 500 per square foot. And yet you akan dapat okay amenities macam Setia City Mall, Setia Convention Center, okay, atau itu those mixed development dan 10 catalyst itu yang I mention tadi. So what you expect more? Tadi based on I punya slide you nampak everything is about above 800 per square foot. Tapi today rumah mampu milik you hanya bayar 230,000 saja. Okay? And with kalau kita nak buat analysis dia not more than 500 per square foot. So my soalan dekat you guys, okay? Mungkin you guys boleh jawab I through audio atau message. Tell me whether rumah mampu milik ini lepas dengar I punya sharing, do you think it's a good buy? Kalau it's good buy, letak good buy. Kalau you cakap you rasa biasa, you just letak normal. Okay, I want to see your response dekat sini. Okay, nampak ada yang tulis good buy. Apa lagi? Ya, ada bagi thumbs up. Good. Okay. Yes. Okay. Definitely this is a very good buy my project. You kena faham. Projek yang kita jual ini, yes, nama dia rumah mampu milik. Tapi tadi you dah faham itu projek secara fizikal kan. Dia memang tak ada banyak perbezaan, okay, as compared to normal punya studio atau compared to normal punya service apartment. You get what I mean? Okay, so therefore this is definitely a good buy. And yet you dapat enjoy those condominium punya facilities. You dapat enjoy shopping mall dekat bawah. You dapat enjoy itu retail shop dekat the Forum 1, which is within walking distance. You dapat enjoy eventually itu tenant, okay, dari itu convention center atau dari itu corporate office tower banyak orang. Okay, so definitely this is a good buy to everyone dekat sini. Okay, so now what is next? Okay, what is next? What you need to know? Okay, apa yang you kena tahu lagi? Selain you dah tahu harga dia, what you need to know next? Okay, I just want to share with you. Okay, dia punya requirement untuk nak beli rumah mampu milik. Okay, sebab this is a control item by the government. So therefore, government did set some requirement untuk certain orang yang boleh fulfill itu requirement baru dia layak untuk nak beli. Okay, first you nampak dekat sini, of course, umur mesti more than 21 years old. Okay, then lepas tu income not more than 15,000. Then priority hanya akan bagi kepada 10,000 and below punya orang. So this 10,000, okay, I'm referring to joint income, okay. Then setiap orang in their lifetime hanya boleh dapat satu unit rumah mampu milik. Andaikan you sudah ada rumah mampu milik dekat tempat lain, and therefore you are not eligible to apply. Then of course priority is given to umur 40 tahun ke bawah. Okay, boleh ya? Next. Apa yang you kena tahu lagi? Okay. The price is 230,000. Okay, tak ada rebate, tak ada discount. Okay, the best thing is untuk setiap floor, tadi I mention dari level 10 to level 16, this is where kedudukan rumah mampu milik. So tak kira you ambil floor bawah ke floor atas ke atau face depan ke face belakang ke, harga tetap sama 230,000. Okay, then dekat sini kan you nampak ada free legal fee lah for SPA. Ini legal fee kan. In short, semua free. Okay, I bagi tahu you, in short semua free kecuali you kena bayar booking fee sahaja. Okay, you kena bayar booking fee sahaja. Dan lepas tu dekat sini, okay, this is a standard requirement lah. Tak boleh jual atau sewa okay, dalam masa 5 tahun selepas ambil kunci. This is very normal. But tadi I pun ada share I punya kawan punya story kan. This is where masing-masing faham-faham lah. Okay, and for this rumah mampu milik is khas untuk bumi buyer sahaja. Okay, is khas untuk bumi buyer sahaja. Now, next. Apa yang kena tahu lagi? Okay. Okay, tadi ada cakap SPA price is 23,000. Okay, so you kena bayar 10% punya down payment masa sign SPA. Okay, masa sign SPA. So, untuk yang ada 10%, okay, you don't worry. Then this is where you pay. Atau untuk siapa-siapa yang ada masalah nak fork out itu 23,000, you tak perlu risau juga. Sebab kita boleh guna EPF untuk bayar. This is the first solution. Second is,
okay, there are certain bank that can offer 100% punya loan margin dekat you. So kalau you dapat 100% loan margin, this is why you pun tak perlu bayar juga. So don't worry on that, okay? Dan lepas tu, andaikan you hanya dapat 90% punya loan margin, which is this is where you punya loan amount jadi 207,000. So dekat sini, okay, monthly installment, I pun dah kira dengan you, kira kat you, okay? Kalau loan amount is 207,000, okay, bulan-bulan apa yang kena bayar is, okay, RM774 atau RM796. Kenapa ada dua set of calculation dekat sini? Okay, dia punya dua set calculation disebabkan beza interest rate. Okay, I just bagi you dua senario. Andaikan senario sekarang is 2.8% punya bank interest. Lagi satu senario is 3% punya bank interest. So this is where you akan dapat you punya bulan-bulan install either 770 atau 796. Okay, this is a very general punya calculation lah. Of course, the tenure, okay, berapa tahun you pinjam, that will play a part also. So in this case, I letak 35 tahun. Okay, so untuk you guys, I can tell you, kalau you tak tua sangat, okay, plus minus 800 plus minus, okay, itu ialah you punya bulan-bulan installment. Mungkin you akan tanya I, okay, selain bulan-bulan kena bayar ini monthly installment, okay, sebab dekat sini I rasa ada ramai first time home buyer, you tak tahu apa benda yang you kena bayar lagi, okay, in the future. So selain bayar monthly installment, this is where, okay, bulan-bulan, okay, you tetap kena bayar maintenance fee, okay. So maintenance fee pun I sudah siap kira untuk you, okay. Andaikan dia punya keluasan is 464 square feet, maintenance fee plus sinking fund is 38 cent per square foot. So you darab 464 darab 0.38, this is where bulan-bulan you akan dapat 176.32. Itu ialah monthly maintenance charges and sinking fund. Tapi ini bukan bayar sekarang, ini bayar masa you ambil kunci. Okay, so kalau kita add ini maintenance charges plus kita punya bulan-bulan installment dengan bank, this is why bulan-bulan you akan lebih kurang, I would say that safely 1,000 below. Okay, 1,000 below, that is confirmed. Okay, I'm quite confident on that. So bulan-bulan you kena bayar 1,000 saja, lebih kurang macam ni. Tapi again, ini 1,000 bukan bayar sekarang. Ini nanti 1,000 is bayar when you ambil kunci. Okay,